We have very thin attendance here because most of the people are staying back there. This face-to-face program, as you know, we have started some 3-4 years ago because earlier the practice was Sahitya Akademi will give the award and next day they will speak for 5 to 7 minutes because all the 23-24 awardees has to speak. So we have a time restrictions for each award 5 to 7 minutes, and within that 5-7 minutes how will they express about their literary journey which they may be having for last 4 decades or 5 decades, because some of our awardees at the age of 80 they get the award. How will they explain in 5 minutes or 6 minutes? So that is why we have introduced this new program 3-4 years ago, face to face, in which the author and also another author or an expert who is well versed about the author's works. So they will discuss about the literary journey of the author or is other works of the author. They will discuss one to one. So they exclusively at least 1 hour the audience also will get to know about the author. So that was the reason why we introduced this face-to-face. In Hindi we call it amne-samne. So without taking much of your time, because our awardee is not well. So I welcome the Bengali awardee and also the scholar who is going to have a one-to-one dialogue in conversation with him. In between, if author wants, he can read some of his works as well, some kind of excerpts. If he is a poet, he can read poetry. If he is a novelist or short story writer, some excerpts also he can read out. So this is the. So with this, once again, I welcome all the very distinguished. We have very few people, I think 20-30, but they are all very stalwarts in their languages. We have a Sahitya Akademi's fellow, which is the highest honor Akademi gives. Professor Chatterjee from Gujarat, who got Bharati Jnanpith and Sahitya Akademi Fellowship and Sahitya Akademi Award, the major voice in Gujarati literature as well as in Hindi language and literature as well. And we have very distinguished author from South, Dr. C. Radhakrishnan, who is also Sahitya Akademi Award winner. He got Sahitya Akademi Award I think some 20 years or 30 years ago. And he also got Murthy Devi, and a very established and very well-known and major voice from Kerala. And similar way we have author from Manipur, and many others are there, and some more will join. Some from Karnataka also we have with us. So with this few words, once again I welcome every one of you, and also the author and the scholar who is going to be in conversation with him. Thank you all. Thank you, sir. At the first segment of the face-to-face program, we have across the nation, and he has taught in various film schools and has conducted workshops and lectures in India and abroad. His focus, wherever he goes, is on making the art of cinema more accessible. He is in conversation with our Bangla awardee, Sri Afsar Ahmed. Hello. Namaste everybody. I'll speak in English. Afsar, since there is... Since there is very little time, and I believe everybody will understand, Afsar is one of the most, I think one of the most significant author in Bengali language right now, and it will be very difficult to highlight that significance in such a short time, but still let us touch upon the most relevant aspects. So the first thing that I will ask you, Afsar, is the way you have documented the Muslim society in and around Bengal, or particularly where you come from, around Bagna and Howrah, would you throw some light on it? The fact that, the very word kissa,
which was considered as a slightly derogatory word, how you have kind of extended and given a new meaning to it. আমার যে লেখালেখি, আমার সন্নিহিত সমাজ, যে সমাজে আমি বাস করি, তাদের কথা বেশি এলেও আমি সমাজ, আমার নিকটবর্তী সমাজের বাইরে আমি অনেক চরিত্র, অনেক লেখা আমি লিখেছি। আমি শুধু একটা সমাজ নিয়ে পড়ে থাকিনি, আমার তার ভৌগোলিক পরিমণ্ডল বেড়েছে। What I have written so far related with Muslim community, my own geographical periphery, but it is not only geographical periphery and Muslim community associated with my writings. My periphery of writings has already spread more and more space of humanity and geography and everything under the sun. সন্দীপ বলছিল আমার কিসসা সিরিজের লেখা, আসলে আমি কিসসা সিরিজের লেখাগুলি যেগুলো লিখেছি 6টা উপন্যাস, সেই উপন্যাসগুলিতে আমি স্বাধীন এক আমার নিজস্ব এক আঙ্গিক শৈলী এনেছি, যেটা কি বলে কোনো স্থানকাল পাত্র ভেদে সীমাবদ্ধ হয়নি। সেখানে বাস্তবতার জায়গায় কখনো প্রয়োজন হয়েছে অবাস্তব কিছু, অলৌকিক কিছু বা ফ্যান্টাসি, সেগুলো আমি গ্রহণ করেছি। তার চলনটা আমাদের দেশীয় রীতির মধ্যে আছে, সেই থেকে আমি সেই উপন্যাসগুলি লিখেছি। আমি মনে করি যে আমার কিসসা সিরিজের 6টি উপন্যাস যথেষ্ট আমার লেখার ক্ষমতাকে আমি আনতে পেরেছি। এইটাতে আমি খুব খুশি, এই 6টি উপন্যাসের জন্য। তাছাড়া আরও অনেক উপন্যাসে এই যে নিখোঁজ সেই মানুষটা, যে উপন্যাসটা আমি লিখেছি, তাতেও রূপকথার বয়ান আছে, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আছে, সেগুলো আমাকে এই লেখার মধ্যে আমি আনতে পেরেছি। Sandeep asked me about the Kissa series, what I have written in 6 novels. In Kissa, I have tried to invent a new type of fiction which is very much dependent not only on metaphor but also the ground reality, what I have faced in my life, in my country, in my society, and the life I have lived so far. Not only the 6 novels I have written in Kissa series, but in my other novels I have tried to explore a new type of Bengali fiction, a new language, new area, what I have tried to invent through my novels. Afsar, of course, as you have rightly pointed out, your most significant work is documenting the community life of Muslim in and around Calcutta, which we have never really got in recent times, other than your writing. You know, your writing most significantly highlights that. But you have also, of course, reflected upon and documented
not only the Muslim community but also other forms of life and stories around Calcutta. And it's also very significant because in such an open manner you have connected up all these multiple communities, and Calcutta is a very cosmopolitan place that way, which you have also reflected upon. I would like you to say now, if you can say something about your own struggle, because we always know that you have a very significant style, but at the same time you have never made yourself so unique that you get different from your audience. Your audience, there is always a certain audience which has accepted you. So could you talk a little bit about your struggle? Because we know that you kind of did not go into a lot of other things that you could have gone, or did not get into just winning cheap popularity in a way, and you have pursued your own style. So could you talk about your struggle in that way over the last 30 years? আমি তো আমার লেখার মধ্যে যে নিরপেক্ষ এক মানুষের কথা লিখি, যে নিরপেক্ষ বা মানবিক দিকগুলো লিখি, মানব সম্পর্কের দিকগুলো লিখি, যে দিকগুলির মধ্যে প্রতিদিনের রূপের কথা আছে, সেখানে কোনো ধর্ম, কোনো ভাষা, কোনো দেশ যেন নেই। সব দেশের আমি নিজেকে এমনই মনে করি যে আমি একজন বিশ্বনাগরিক। সেখানে আমি মানুষের ভেতরের মানুষ যেটা, যাদের মধ্যে মানবিক মন আছে, সেগুলোকে কখনো কখনো আমি প্রশ্ন করি। যেখানে থাকে না সেখানে আমি প্রশ্ন করি, কিংবা আমি সেই দিকটাকে হাইলাইট করি যে তারা কিভাবে এই সম্পর্ক, এই পৃথিবীর সঙ্গে, পৃথিবীর মনের সঙ্গে যোগ যারা যে আছে, সেই সৌন্দর্য, সেই নন্দন তত্ত্ব আমি গ্রহণ করেছি। I have always felt that I am a citizen of the universe. In my writings, there is no barrier of caste, of religion, of country, or any other things. I have tried to explore the crisis, the problems, and the possibilities of any human beings which he have faced or tried to solve in his own life or lifetime activities. Another very significant aspect in your writing, for which you are known, is the way you have reflected upon particularly the life of women in our society, and more so in the Muslim community in Bengal. Would you like to say something on that? How you have reflected? আসলে আমাকে অনেকে যারা প্রচার করে যে আমি নারীবাদী, এই নিজেদেরকে তা প্রচার করে যে নারীবাদী, আমার বন্ধুরা যারা আমাকে ভালো করে নিবিড়ভাবে পাঠ করে, আমাকে মনে করে যে এই লোকটি হচ্ছে, এই লেখকটি হচ্ছে নারীবাদী। মানে মেয়েদের যে মনের ভেতরের কথা, মেয়েদের যে কথাগুলো বলতে পারে না, সে কথাগুলো আমার লেখার মধ্যে, আমার লেখার আঙ্গিকের মধ্যে একেবারে অন্তর্নিহিতভাবে সেগুলো এসে যায়। অনেকে বলেন যে তুমি কি করে এইসব নারীর মনের কথা তুমি বলো। আমি বললাম যে আমি কিভাবে পারি আমি জানি না, কিন্তু মেয়েদের মন আমার কাছে ভীষণভাবে
আমাকে তাড়িত করে। অনেক শৃঙ্খলা আছে মেয়েদের জীবনে যারা এখনো মুক্তি পায়নি। সেই আমাদের এই সময়, এই সমকাল বা ইতিহাস, সমস্ত কিছুর মধ্যে মেয়েদের যে অবস্থান সেটা অত্যন্ত আমাকে মর্মাহত করে। আমি সেই জন্যে আমি আমার লেখার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেই জায়গাগুলি চলে আসে। I am a feminist writer. That is the stamp I am carrying throughout my life. But simply speaking, that I am not a feminist writer. I just have tried to explore the inner world of women. I don't know how can I explore. I don't know how I did it. But it is very much normal, very much familiar to me that I just can explore the mind of women. I think what Afsar really means is that he never pursued a label, like he did not want to wear something like a tag like I'm a feminist or anything like that. But something that he deeply felt about the condition of women and the kind of torture women have faced in society. Somehow he identifies it, and if you read his novels, I sincerely hope his work will get translated pretty soon. He does that very beautifully, effortlessly, and that's, I think, a lot of people with wonder ask him, how could you really get into those lives and those stories and could express it so beautifully. So, Afsar, the next thing that I would like to know is that another very significant aspect of your writing, which from contemporary writers we rarely get that kind of view, which is the way you reflect the rural life. In comparison, you have also written about the urban life of late, but the way essentially you have reflected rural life and the way you have got out all the nuances of rural life and all the difficulties, at the same time all the potential for a modern mind that is living right inside our rural India. So, would you reflect something on that? How you have grown up, what you have seen? Would you like to say something from what comes from your childhood? Also knowing that you have never lived that way. You lived for a while in Calcutta, but you have mostly come from Bagnan and belong to a rural background. আমি কলকাতাতে 18 বছর থেকেছি। আমার পড়াশুনো এবং আমার বিবাহিত জীবনের কয়েক বছর আমি কলকাতাতে ছিলাম। নাগরিক জীবন, কলকাতার জীবন আমার অনেক লেখায় এসেছে। সেগুলো আমার মনে হয়নি যে আমি কলকাতার মানুষ। আবার আমি যখন বাড়ি করতে গেলাম আমার কলকাতাতে, তখন আমার স্ত্রী বললেন না আমি এখানে থাকবো। তখন আবার ফিরে গেলাম বাগানে। ফিরে যাওয়ার পেছনে আমার যে এই কলকাতা থেকে 60 কিলোমিটার দূরে থাকার যে পরিণতি আমাকে সুখ দিয়েছে এটাই যে আমি আমার মাটিতে পা রাখার যে এটা আনন্দটা, তাদের এই জনজীবন আমার কাছে বেশি করে এসেছে আমার লেখায়। তাদের মধ্যে থাকার আমার এই বাসনা পূর্ণ হয়েছে। আর বলতে পারি যে গ্রামের যে জীবন, গ্রামের যে অনেক আছে, অনেক জীবন, চাষি থেকে শুরু করে মজুর, শ্রমিক, রিক্সা চালক, এই সমস্ত চরিত্রগুলো আমার কাছে এসেছে।
আমার চলাফেরার মধ্যে কোনো কৌলিন্য নেই, কারণ আমি মনে করি যে আমি সাধারণ মানুষের মধ্যে সাধারণ মানুষ হয়ে থাকতে চাই, তাহলে আমার সিদ্ধিটা, আমার সাধনাটা ব্যাহত না হয়। রাস্তায় আমার বিশিষ্ট মানুষ হিসেবে যখন আমাকে রাস্তায় কেউ পারে, তাহলে আমি আমার কাজটা পারে না করতে, ওইটা পারে না, সেই জন্যে আমি একদম সামান্য মানুষ হয়েই আমার সমাজে থাকি। আমার জীবনযাপনও সেরকম খুব খুব মলিন জীবনযাপন, সেখানে আমি থাকি। এবং আমার যেটুকু একজন লেখকের কি বলে চোরের মতো কিছু কাজকর্ম আছে, যেগুলো হচ্ছে সেই সমাজ থেকে আমি চোরের মতো আমার সেই জীবনের কথা, আমার লেখার জীবনে, লেখার মধ্যে যে জীবন আছে সেই সব কথা। Around 18 years I have lived in Calcutta. Before that I lived in Bagnan. I thought of that I'll stay in Calcutta, but my wife negated the proposal, so I got back to Bagnan, where I have spent my childhood. Now I am living such a life where a man, like a thief, can observe the day-to-day activities of the rickshaw puller or other ground level workers, so that I can observe them and put it down in my writings. I like it as a fictionist. I like it as a human being, as a writer. Saying that, I remember telling that you essentially you belong to a working class background. You know, your father used to work for the Calcutta port, and I still remember somewhere you had said that you might as well have become a mechanic or something else. So what made you a writer? What made you really change course? If you would like to mention who are the people who are significant, it could be somebody from your family. আমাদের পরিবারে আমার বাবা ছিলেন একজন সামান্য শ্রমিক, যিনি নানা জায়গায় কাজ করেছেন, খেতে কাজ করেছেন, সেভাবে আমাদের বড় করে তুলেছেন। এবং শেষ কয়েক বছর কলকাতা বন্দরে ফিটারের কাজ করতেন, শ্রমিকেরই কাজ। হ্যাঁ, উনি যখন বাড়িতে আসতেন দেখতেন হাতে কালি লেগে আছে। হ্যাঁ, বুঝতাম যে উনি বলেন যে আমাকে আজকে এত হাম্বল মারতে হয়েছে, মানে খুব বড় একজন আতঙ্ক এ ধরনের মারতে হয়েছে। ফলে আমি একজন সাধারণ জীবনে বসবাস করেছি, এবং সেখানে আমার মানে নিজেকে গড়ে তোলার জন্য যে নিষ্ঠা আমি আমার মায়ের কাছ থেকে পেয়েছি, আমি যে গল্পের যে অনুষঙ্গ আমার মায়ের কাছ থেকে পেয়েছি। আমার মা আমাকে তার মৃত্যু 2 মাস আগে তিনি আমার তখনকার সেই 2004-এ আমার যে উপন্যাসটি বেরিয়েছে সেটা নিজে পড়ছেন মৃত্যু সজ্জায় শুয়ে। ফলে আমার মায়ের এত অনুপ্রেরণা আমার কাছে ছিল, সেই জন্য আমি সমস্ত কিছু ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে নিজে লেখার প্রতি আমি খুব নিষ্ঠ থেকেছি অনেক ছোট বয়স থেকে। এবং অল্প বয়সেই আমার বই বেরোয়, আমি এখন বিএ ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি, তখন আমার বই বেরোয়। ফলে এবং
পাঠক মানে সংখ্যাও বাড়ে, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে আমার পাবলিশারের কোনো অভাব হয় না। কে ছাপবে তা নিয়ে তাদের বিবাদ হয়, ফলে আমার এই সাহিত্য জীবনের পথটা খুব মসৃণ বলে মনে হয়। My father was a labor in various spheres in life. At last, he worked in Calcutta Port Trust. One day, he came from his job, and I have seen that in his hand there is Kali, Black marks. black marks. I asked him, what is this? My father answered that today I have to work with a heavy hammer, haturi. That was my life. But I have got inspiration from my mother, and my mother only. In her last days, my mother read out my novel. That was a pathetic experience for me. From college life, I am used to put down my novels and stories. It published from a big house in Calcutta. I am used to the event of that. Basically, Afsar, beyond that point, he was saying that he never had, though he had a very specific style of writing, but there were always publishers ready to publish his novels. So he never faced any block in that way. That is essentially how you ended up. I think Afsar himself gets emotional, and that affected Anisha Babu also, speaking about his mother. Was a most wonderful lady. I think we are a little short of time, and if anybody from the audience would like to ask anything to Afsar, any particular question, he can respond. We all know Afsar's mother was one of the biggest influence in his life, and she is the person who, Afsar has told me that she is the person who has always narrated stories, and that was probably as he grew up, and among all his siblings, he had the closest space to his mother. He had the special demand that his mom would always tell him stories, and he drew a lot from that, as later on he wrote. We want to know about সেই নিখোঁজ মানুষটা. We want to know about সেই নিখোঁজ মানুষটা. The storyline of the novel for which he's got the award. Yes. After somebody from the audience wants to know if you can say a little bit about সেই নিখোঁজ মানুষটা, for which you have won this award, which is one of your later works, and I think a very significant work, because on one hand it's fantasy in a way, and through that fantasy how you delve into the reality of contemporary rural Bengal. If you can say a few words about your latest work. আসলে আমার যে লেখার রণকৌশল সেটা কখনো সেই নির্মাণের আগে পুনর্নির্মাণের কোনো কিছু থাকে না।
আমার কাছে যে আবছা যে একটা ছাপ থাকে তার ভেতর থেকে আমি গল্পটাকে পড়ি নিই। আর সেভাবেই গল্পের ভাষা এবং সব পাত্রে পাত্রে আসে, এটা আমি সেইভাবেই আমি গ্রহণ করি। এই লেখাটির মধ্যেও সেই একটা রূপকথার ধরন আছে, পুরাণের সম্প্রসারণ আছে, রূপকথার সম্প্রসারণ আছে, লোকগাথার সম্প্রসারণ আছে, আবার পুনর্নির্মাণ করছি যেন মনে হয় আমার এই উপন্যাসের মধ্যে সেই একটা টাচি ব্যাপার আছে যে মনকে ছুঁয়ে যাবে, মানুষের মনে সেটা দাগ কেটে যাবে। এমন উপন্যাসটি যেদিন আমি সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পাচ্ছি খবর এলো, আমি পড়তে পড়তে কাঁদছিলাম। সেই নিখোঁজ মানুষটা in this particular novel I have dealt with some metaphor, some fantasy, some reality, some folk tales, some পুরাণ কথা। Basically, a lot of things from the past, a lot of things that we already know, like coming from folk tales, coming from Puran, which you have got into a contemporary time, and you have woven them into the lives of people, and have presented the same thing but in a very, very new perspective, in a new language. কত কিছু আছে, আমাদের জীবনযাপনের কত বৈচিত্র্য আছে, ভাষা ঐতিহ্য আছে, ভাষা সংস্কৃতি আছে। আমাদের দেশের মানুষ নিয়ে যে লেখা, আমি লেখাটাকে মনে করি আমাদের নিজস্ব একটা আঙ্গিক রীতি আছে। সেই আঙ্গিক রীতিটা আমি আমার লেখাতে আমার চেয়েছি এবং খানিকটা পেয়েছি বলে মনে হয়। সেটা যে চলতি যে লেখা, এগুলো বাজার চলতি লেখা, আমি জনরুচির লেখক হতে চাইনি। আমার মনে হয়েছে আমি কিছু কন্ট্রিবিউশন করতে চাই আমার লেখার মধ্যে, যে লেখা অন্য রকম লেখা, যে লেখা মানুষের মনে সেই সাবটেক্সট থাকবে, যেখানে যেখানে মাল্টি ডাইমেনশন থাকবে, যেখানে সেই জায়গায় পৌঁছতে আমি পছন্দ করি। I don't want to put down something in general. I have tried to put down something in my own narrative, in my own style. India is a vast country. There are so many languages, so many castes, so many type of peoples. I have tried to touch them. I have tried to reach them. And I have tried to reach a new periphery of languages, a new periphery of Bengali fiction and Bengali writings. I don't know whether I got success or not. I think what one can share in this respect is another very important
which elucidates a very important side of Afsar, is that Afsar has been quite unwell over the past few years. And at one point, I know Afsar's hands were shaking and he was not being able to write. But overcoming all that, he got back and he continued his treatment and he started writing again. And I remember Afsar saying and quoting Rabindra Thakur in one such occasion that which kind of says why. What is this innate urge in him to keep on writing? And I have heard him many times say that he wants to keep on writing till the last day of his life. And he, in Rabindranath's quote, he says that "Ekhono gelo na adhar, ekhono rohilo badha." So the darkness is not over, and there are a lot of blockages that we are still facing. And Afsar probably wants to overcome all that and wants to keep writing against that. Yeah. আসলে আমরা এখনো সেই সভ্য হতে পারিনি, আমাদের সভ্য সমাজও গড়ে উঠতে পারে, আমাদের মধ্যে এই উদারতাটা আমরা সেইভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি। আমাদের সেই সভ্যতার সেই জীবনানন্দের কথা, দাসের কথা আছে না কবিতায়, যে ইতিহাস অন্ধকার কামাচ্ছন্নে এখনো কালের কিনারায় তবুও মানুষকে ভালোবাসে, মানুষকে ভালোবাসে। আমার মনে হয় যে এগুলো কথাগুলো কারা বলে, পেইন্টাররা বলে, স্কাল্পচার সৌন্দর্য, আমি যেটাকে আমাদের এস্থেটিক সেই জায়গায় পৌঁছতে চাই যে আমার কাছে মানুষ শুধু মানুষ, সব মানুষের মধ্যে আমি আছি। It is still on. There are a lot of darkness or dark sides, a lot of violence in society, a lot of injustice in society, and he has always felt to write about that human being or those human values which is commonly, which he identifies, it is expressed through the art of music, which the way people paint. In a similar way, he always tries to seek and reach out to that human and tries to highlight those human values and seeks certain changes in society and a certain kind of growth, I believe, along with that. So that's what Afsar believes in, and that is what eggs him on, like to keep on writing in spite of all the other difficulties that he has faced. He had an immense life of immense struggle,